Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادات أصحاب رسول الله مدد يا شرف دستور مولانا Sh.Muhammad فاز دعسان Sh.Muhammad كان وداد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. Allah Azze ve Celle muhafaza etsin. Müminlere, kalplerimizi sağlam tutalım inşallah. May Allah Almighty protect the believers, and may Allah Almighty make us keep our hearts strong, inshallah. Çünkü ahir zamanda yaşıyoruz. Ahir zamanın fitneleri çoktur. We are now living in the end of times, and the tribulations of the end of times are many. Her şey zor olur yani. Everything becomes difficult. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda matarı gayzan vel veladu gayzan ev kema kal. Yağmur felaket olur diyor ahir zamanda. Our Prophet, peace be upon him, says that at the end, in the end of times, rain will become and turn into disaster. Yağmaz onu sağar. Sel her tarafı götürür. First it will not rain, and it will not continue to not rain, and then when it rains it will turn into floods and carry everything away. Bu dünyanın her tarafında görüyoruz. Seller, insanlar selle telef oluyor. Arazileri, mahsullar, evler yıkıp gidiyor. And we see this all over the world. People perish in floods. Land, crops and houses are being destroyed. Bu da işte ahir zamanın işaretleridir. Ahir zamanda yaşadığımız için. These are the signs of the end of times, and we undergo these situations because we are living in the end of times. Ondan daha kötüsü vel veladu gayzan. Çocuklar da aksi olur. And worse than that, it is that children become causes of rage, meaning children becoming contrary in opposition to their parents. Aksi olur. Babasına, anasına eziyet veren çocuklar olur diyor. And our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, informs us that in the end of times, children will be in a state that they will torment their fathers and mothers. Peygamber, bu da ahir zamanın işaretlerindendir. And to see children making their parents suffer is also another sign of the end of times we now live in. Bu da işte tabii terbiyeden dolayı. This is of course related to the upbringing and the way children are raised. Terbiye İslami olarak olmadığı için çocuklar da bilmeden yoldan çıkar, ailesine eziyet verir, insanlara eziyet verir, kendine de zarar verir o vakit. And as children are not raised according to Islam, children then unknowingly go astray, and they start tormenting their families. They torment people in general, and they harm themselves. Onun için ahir zamanda yaşadığımız için Allah'tan daima dua olarak hayırlı yağışlar versin. Çocuklarımız da hayırlı evlat olsun diye dua edeceksin. Therefore, as we now live in the end of times, we must always and constantly pray to Allah Almighty to grant beneficial rains, and we should pray for our children to be good children. Şimdiki insanlar çocuk artık şey yaptıktan sonra o vakit oğlumuz bize eziyet veriyor, kızımız dinlemiyor diye. And we now see people complain about their children
and they say things such as our son torments us, or our daughter does not listen to us. Baştan yapacaksınız. But when it comes to children, you must not wait till it's late. You must raise them from the beginning, according to Islam. Baştan onları güzel terbiye edip, yani çok şiddetle değil, güzellikle yolu göstereceksiniz. Adabını, ahlakını, İslam adabını, Peygamber Efendimiz'ini. You must raise them well from the start. You must show your children from the beginning, not with severity, but with kindness, the teachings of Islam, teaching them good manners, morality, the etiquette of Islam, and the way of the Prophet, peace be upon him. Onları gösterip o yoldan gitmelerini Allah'tan niyaz edeceksiniz ki en mühim şey dediğimiz gibi çocuklar. So we must pay attention to how you raise your children from the very beginning, and you must always pray to Allah Almighty so that they may follow the path of Allah Almighty. Because children, they are the most important ones. Yağış, maaş, o da felakettir ama onların daha büyük felaket insanların hayırlı evlat olmaması. Yani sırf aile için değil, bütün toplum için de mühimdir. Floods are a disaster, and they may destroy floods. But a greater disaster is for a society not to have good children. To have good children is not only important for the family itself, but for the entirety of the society. Çocuklar anasını babasını beğenmez. Now you see children that they do not like their mothers or fathers. Beş para etmeyen insanların peşinden koşturur. Instead, they run after worthless people. Kendini de telef eder, başkasına eziyet verir. And by following those people, they destroy themselves and torment others. Onun için Allah muhafaza etsin Müslümanların, İslam'ın çocuklarını. Therefore, may Allah Almighty protect the children of Muslims, the children of Islam. Bir de o şeytan insanlar var. O bir de maddelere alıştırır. O maddeye alışınca da Allah muhafaza etsin. And there are those devilish people like Shaitan who get the children addicted to substances, and once addicted, it's very difficult for them to get rid of it. May Allah Almighty protect them. Onun için yani çocuklara da ölçülü olacak. Her şeye önüne vermeyeceksin. Therefore, one needs to be careful and pay attention to upbringing one's children, and everything should be in a measured and balanced way when it comes to raising your children, and you should not put everything just in front of them. Çocuk biraz çalışsın, biraz uğraşsın. Let the child work a little, strive a little. Varsa bile hemen şey yapmayın. Even if you have the means, do not give everything immediately. O bekletin. Make the child learn to wait and be patient. Hemen şey yapıp çocuk anneye babaya hizmet etmesi lazım. Çünkü tersi oluyor. It is the child that needs to serve the mother and the father. But now the opposite happens. Çocuk hangi ne yapacak? Çocuğumuz ne ister varını yoğunu şey yapar, verir insanlar. Now, however, you see parents give everything to their children, asking, what will the child do? What does our child want? Sıkıntı da olur. Özel üniversitede okutur. You see parents give up everything for their children, and even if they are in financial trouble, they send them to private universities. Okumasın, üniversitede gerekmez. O çalışsın, şey yapsın, adam olsun. Allah'a iman eden insan olsun. It is better to make the child stand on their own feet, to let them work, make them become decent people, make them become people who believe in Allah Almighty. It is not necessary for a person to study at the university. Ailesine hürmet eden, hizmet eden insan olsun. Make them to become people, an offspring who serve and are good people. Üniversiteye gönderiyorsun.
daha beter zaten But you send them to university and things even become worse. çocuk ne yapacağını şaşırmış. Oraya gidince büsbütün bozulup geliyor. Your child is already confused about what to do. And when you send them to universities, they come back completely corrupted. için okuyacak çocuğu gönder, okumayacak. O okutursun evde değil de çalışsın. Of course, there are children who may study. They have the capabilities to do so, and let them study, those who can study. But when it comes to those who don't manage to study, don't let them sit idle at home and forcing them to study. Instead, let them work. Okuyunca evde oturur. Ondan sonra çıkıp kahvelerde orada burada kötü arkadaşlarla, kötü fikirlerle dolup ondan sonra da hayırlı evlat olmasını istersiniz. When you force the children to study and they then study aimlessly, they sit at home and then they go out to coffee shops here and there. They make friends with bad people. They are being filled up with bad ideas. And then you expect that child to be a good one? Allah muhafaza etsin. May Allah Almighty protect us. Bu mühimdir. Çünkü bu en büyük hastalık. Şimdiki insanlarda çocukları okutacak. Çocukları okutacağım diye nerelere kadar gönderir. And this is a disease in people nowadays. They say, I will make my child study, and they force them to study, and they send them to all kinds of places without actually knowing what the child will do there. Ne yapacaklarını bilmez. Ondan sonra da şikayet eder. And in the end, you see parents complaining about what their children do. Allah akıl fikir versin hepimize. Allah doğru yoldan ayırmasın. May Allah Almighty give us all wisdom and understanding, and may Allah Almighty not separate us from the right path. Amin Allah tevfik. El Fatiha.